body consider cheyaలి. Force act on this body consider చేయకూడదు. That is the common mistake everybody doing. అంటే normal reaction between the two bodies, when we are discussing the normal reaction between the two bodies, this side opposite direction both will act, but we should consider on the body means what we have to take, that you have to consider. Now let us take first this surface. This surface center is this body center is this body center is this. Okay na? Then chestamante n1 n2, let us discuss. Din weight ki enduk pani chestam ippudu cheppandi. n1, this body n1 ila pani chestam. This is n1. Next, this surface n2 ila pani chestam. Next, this body will apply a force n3 like this. Can you understand? E body మీద second body first body మీద n3 అనేటటువంటి ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, n1 is acting up, n2 is acting down, n3 is acting like this, mg is acting like this. These are the four forces acting on first sphere. Second sphere ki mali separate diagram వేస్తాం. Only first sphere వరకు మాట్లాడతాం. It is mg, it is n1. అలా చెప్పడానికి అవ్వదు. Okay. So, ఇది W1 లేదంటే mg అంటాం. ఇప్పుడు only on the first body, when you consider on the first body, there is an equation. చెప్పండి, n1 is equal to mg. Now let us come to the angles. Now this particular angle, let it be theta. So when this angle is theta, this angle will also be theta. Now n3 is acting like this. It can be resolved, sorry. It can be resolved into two components. Eta components, if n3 is acting like this, n3 cos theta is acting left over, n3 sin theta is acting downward. mg అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంక n3 గురించి మాట్లాడట్లేదు, because n3 I have splitted this n3 into two components. Now along x axis, along y axis, at equilibrium, for first body equilibrium lo unda leda? Yes, first body equilibrium lo. Now upward force equal to downward force, left side force equal to right side force. Right side force enta n2, left side force enta n3 cos theta. So n2 is equal to n3 cos theta. ఇంకా నేను డిరైవ్ చేయనండి, డిరైవ్ చేసుకున్నా అలా ఈక్వేషన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ n1 is equal to mg plus n3 sin theta. Okay na? So these are two equations you got when you consider the equilibrium of first body. Equilibrium of only single body consideration. Now let us consider second body మాట్లాడినప్పుడు ఏం చేద్దాం? Again this is the sphere, okay now, right, like this. Now on the second body, that means on this, what are the forces acting? It is again n3 acts like this. చూడండి, ఇక్కడ n3 ఎటువైపు చెప్పండి, this direction, because we are considering on first body. The same thing n3 we are considering on second body చెప్పినప్పుడు ఇలా చెప్పాలి. ఓకేనా? sin theta cos theta తర్వాత. So n3 acts in that direction. Now let us discuss. Next n4 ఇంకొకటి ఉంది. ఈ సర్ఫేస్ ఈ బాడీ మీద n4 అనేటటువంటి ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తుంది. సో n4 is acting leftward, n3 is acting inclined. Now again it makes an angle theta. Now again you can split up into two components.
n3 cos theta. This is n3 sin theta. So it is n3 cos theta, it is n3 sin. Only this body you have to consider. This weight is also mg. Or if you are having such type of thing, this is m1g. Let this be m2g. No problem at all. Now you give the equations at equilibrium. Again at equilibrium. So at equilibrium, left side force equal to right side force, upward force equal to downward force. Now n3 sin theta is equal to m2g. Next, n3 cos theta is equal to m4. So directly you are getting a relation for n3. So n3 is equal to ఏంటి here. n3 is equal to, this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4. Substituting the value from 3 in equation 1. చెప్పండి n3 value ఎంత వచ్చింది? n3 sin theta is equal to m2g. So n2 is equal to n3 అంటే m2g by sin theta into cos theta. So n2 is equal to what you got? m2g. Cos theta by sin theta, cot theta. So you got two relations. Here directly you are getting one relation, that is n3 sin theta is equal to m2g. Here you are getting one relation, n2 is equal to mg cot theta. If this n3 sin theta, again if you substitute in equation 2, again substituting equation 1, equation 3 in equation 2, what you got? n1 is equal to mg plus, it is n3 sin theta. What is n3? m2g by sin theta, m2g by sin theta into sin theta, m2g sin theta, m2g by sin theta from this into sin theta. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ లైన్ యాంగిల్ ఇది హారిజాంటల్, ఇది సింగిల్ లైన్ కాబట్టి ఇది హారిజాంటల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఆ యాంగిల్ ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ సేమ్. ఈ పాయింట్ మీకు ఐడియాలో ఉండాలి. నౌ sin theta gets cancelled. It is n1 is equal to what you got? m1g plus m2g. So you got a relation for n1, you got a relation for n2, you got a relation for n3. Now there is one more equation, n3 cos theta equal to n4. Now n4 is equal to n3 cos theta. That means substituting the value, substituting the value from 3. Let's find out now. Substituting the value, substituting n3 is equal to mg by sin theta in equations 2 and 4. 2
and 4. We will get. Now it again same thing I am writing. N1 is equal to mg m1g plus n3 means mg by m2g by sin theta. It is m2g by sin theta into sin theta gets cancelled. You are getting m1 plus m2 into g. This is n1. ఒక్క n1 అడిగాడు అనుకోండి, there is another case, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఏంటంటే n1 is equal to, ఇక్కడ ఓన్లీ n1 అడిగాడు అనుకోండి ప్రాబ్లం లో, అసలు ఈ గొడవ ఏది లేదన్నమాట. మొత్తం అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. చూడండి n1 ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది, వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్సెస్ when you consider the system, మొత్తం సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేసాం. ఇప్పుడు థర్డ్ చెప్తాం, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్తాం. సిస్టమ్ అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాం, ప్లేస్ లేదు. సో n1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటని, ఇన్ ఈక్వేషన్ 4, ఇన్ వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 4, n4. నెక్స్ట్ n4 is equal to n3 cos theta. N3 means m2g, m2g by sin theta. So m2g by sin theta into cos theta. So n4 is equal to m2g cos theta by sin theta, again cot theta. n1 value వస్తుందా? What is n1 value? m1 plus m2 into g. What is n2 value? m2g cot theta. What is n3 value? m2g by sin theta. What is n4 value? m2g by m2g cot theta. నార్మల్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయా ఏమా? Can you understand? Can you understand this problem? We are able to find 4 normal reactions simultaneously. First ఏం చేయాలి, ఈ బాడీని తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఈ బాడీని తీసుకోవాలి, ఇంకోటి మిగిలిపోయింది ఏంటది, అసలు థీటా ఏంటో కట్టాలి. థీటా ఏంటో మీరే చెప్పండి. ఇది ఒక లైన్ గీయండి. సో ఇది సర్ఫేస్ ఉంది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. when you consider two spheres like this, what is theta? This is theta. Sorry, this is theta. అంతే కదా, ఇది r, ఇది r. Let it be, it is r1, it is r2. It is r1 plus r2, the distance. That is r1 plus r2. So ఇక్కడ యాంగిల్ బట్టి that is r1 plus r2, ఆ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది r1 plus r2 అవుతుందండి. ఈ డిస్టెన్స్ వాడు ఏదో కండిషన్ ఇస్తాడు, ఆ కండిషన్ బట్టి ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. లేదంటే యాంగిల్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తాడు, r1 r2 వాల్యూస్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇక్కడ యాంగిల్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేస్తే ఏంటవుతుందంటే సపోజ్ థీటా 60 అన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఏంటవుతుంది, ఈ పార్ట్ ఏంటవుతుంది, r1 plus r2 థీటా తెలుసు కాబట్టి ఎనీ డిస్టెన్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r1 plus r2. అంటే దట్ పర్టిక్యులర్ డిస్టెన్స్ r1 plus r2, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ r1 plus r2 అవుతుంది. ఇది థీటా. Every angle can be represented in terms of theta, because if you know one distance, if you know one angle, other sides you can find. What is this part? Anybody? D cos theta. What is this part? D sin theta. So it is D cos theta. It is D sin theta. So D cos theta, D sin theta. ఆ కాంటెక్స్ట్ బట్టి cot theta ఏమవుతుంది, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఫైండ్. ఓకేనా? లేదంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏదో ఒకటి వాడేస్తాడు. అంటే d cos theta అంటే ఏంటి, వాల్యూ ఇస్తాడు. థీటా 60 degrees 30 degrees అనేది ఇస్తాడు. అప్పుడు ఇది d/2. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? d/2 అలా అవుతుంది. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ? సపోజ్ దట్ ఇప్పుడు r1 r2 అయితే 3 సెంటీమీటర్స్ 4 సెంటీమీటర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, 7 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు థీటా 60 అన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, 7 cos 60 అన్నాడు. ఇది ఎంత అవుతుంది, 7 sin 60 అన్నాడు. ఇది ఎంత అవుతుంది, 7 అన్నాడు.
ఇప్పుడు cot theta అంటే ఏంటి? Opposite by hypotenuse. Cos theta, sin theta, cot theta, cosecant theta, everything you can find. Suppose sin theta opposite by hypotenuse. 7 sin 60 అంటే డైరెక్ట్ గా sin 60. సారీ, యాంగిల్ తెలిసిపోయిన తర్వాత డిస్టెన్స్ కూడా అక్కర్లేదు. ఒకవేళ యాంగిల్ కట్టాలనుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్ వాడు ఇస్తాడు. He will give some condition to this distance. Based on this, otherwise, you just leave in terms of theta. All the answers in terms of theta. Sometimes theta will be given. Sometimes the distances he will give some information. Based on the information, you will find theta. Those theta substitutions you can find. You can find all normal reactions. ఇది కంప్లీట్ గా అడ్వాన్స్డ్ అండి. మెయిన్స్ కి ఇలాంటివి అక్కర్లేదు. మళ్ళీ చెప్తాను, ఓకేనా? నేను చెప్పేటప్పుడు అన్నీ చెప్తాను, మధ్యలో వస్తుంటాయి, ఓకేనా? ఒక టాపిక్ మధ్యలో ప్రాబ్లం వస్తాయి, అది మెయిన్స్ వరకు సరిపోతుంది. ఇది మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్, నీట్ ఇది కాదండి, ఇది సబ్జెక్ట్. కాబట్టి లైన్ గా వెళ్ళిపోతుందాం. ఆర్డర్ లో మీరు ఏది కావాల్సి దాన్ని తీసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు ఓన్లీ మెయిన్స్, యు ప్రిపేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫైన్డ్, సార్ నేను చేస్తాను అన్నవాళ్ళు మొత్తం చేయాలి. సార్ నా నీట్ వర్క్ ఇదే చాలు, అదే చేసుకోండి. బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్, ఓకేనా? నేను మొత్తం చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతుంటాను. దానిలో మీరు ఏది కావాల్సి తీసుకోండి. ఇది డిస్కషన్. సబ్జెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. ఏ లెవెల్లో ఉన్నా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ఇది ఎక్కువ తక్కువ అలాంటి మైండ్ లో పెట్టుకోకండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎంపీసీ వాళ్ళకి థింకింగ్ అనేది ఉండాలి, ఓకేనా? రైట్, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. సో స్పియర్స్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ అండి. 4 మినిమం మంచి ప్రాబ్లమ్స్ 4 చెప్పాను. దానికి అన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ నార్మల్ రియాక్షన్స్ చెప్తాం. అంటే ఫస్ట్ టిపికల్ కాంటెక్స్ట్ చెప్తాను, ఎందుకంటే తర్వాత 7:30 తర్వాత కొంతమంది ఉండరు, మళ్ళీ అదొక ఇబ్బంది అని ఫస్ట్ టిపికల్ టాపిక్ చెప్తాం. తర్వాత కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది, ఓకేనా? టేక్ స్క్రీన్ షాట్. There is one more equation. చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది. ఇది m2g cot theta కదా, n4. ఇది m2g cot theta. You are getting a relation. ఏంటి ఆ రిలేషన్? n2 is equal to n4, అవునా? ఇది n4 ఏనా, ఇది n2 ఏనా? ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయా ఏమా? సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 5, it is equation 6. From 5 and 6, n2 is equal to n4, which is equal to m2g cot theta. It is the procedure and theta find out cheyadaniki what ఏదో కండిషన్ ఇస్తారండి, that you can use. Right, so this model is over. Let us stop the Spear's normal reaction. Next normal reaction on parallel surface consider. ఇదైతేనా ఏమా? Shall I erase the board? Shall I erase the board? Okay.